Namaskar. Welcome again to an aspiration. Yes, today is a very special day because today I have with me Aditi, Shane, and Alokparna Guha. Namaskar, Aditi, Alokparna. Namaskar, Most Sandip. And yes, today is a very special day for me because we three are like the friends since maybe last 20 or 25 years. Yes, and from then, besides our professional career, we have a very good relationship. We are very good friends, I can say, and I think which is really very rare in any field. But fortunately, we are keeping our relationship with a healthy relationship, and yes, we'll get to know more about their journey. And today's episode is very much special in other way as well. like uh, Both of them are definitely they are continuing their career as a dancer. At the same time, their better half are also musicians. Yes, both of them are having a wonderful tabla player as a better half. Yes, we all know them. If I utter their names, so you will get to know who they are. Uh, Pandit Kaushik Sen and Pandit Shubhajyoti Guha. I think in the world of tabla playing, they are very much well-known tabla player, and I am really fond of their tabla playing as well. Fortunately, had the opportunity to dance with Kaushik Da, but unfortunately, Shubhajyoti Da never played with any other dancer except Alokparna Guha, and we'll get to know more about their chemistry and everything. So, welcome, Parnadi and Alokparna. Yes, Aditi Di, it's a Aditi. pleasure. It's a pleasure being here. An honor too. As it, Yeah. Thank you very much for welcoming me. I would love to talk to both of you because you are not only professional friends. To me, you both are very friends. Yes. Which is this what is now. We are missing each other actually. Yes. We are For a yes, long, we're long missing each time. other, and there was a time when we missed when we shared many things which helped us to grow up, isn't it? Yes. So it's Yeah. lovely to see you both, and I would love to give thanks to Shondip to welcome me in this wonderful session, and I think we will enjoy a lot by interacting with each other. Thank you very much, Shondip, and lovely to see Alok, and lovely to see after a long time. A big hug for you. Yes, now Parnadi is settled. I actually sorry, most of the time I'm uttering Parnadi because Parna is her nickname, and I think in our Kolkata's dance world we know her more than Parna than Aditi. But anyway, she is Aditi Shen and Alok Parna Guha. Yes, now Parnadi Aditi is settled in Liverpool. Liverpool. Yes, Yes, I do live in Liverpool. Liverpool. We'll get to know more about that. And Alokwana. Shwandeep, the relation between we three, if you define a relation with the words like support, encouragement, and inspiration, where the word jealousy doesn't exist, then that will be the real definition between we three, the relation Yes. between we three. Yes. And the term 20 to 25 years, that is a proof that if the artists and who are in the same wing, of the art form, we all are in Kathak. Yes. So if the not art is a human being, if they can continue the relation for 20, 25, 30 years, that proves what level of communication, interaction, and friendship they have. So it's not a talk station for me. It's an adda. It's a reunion for us. Yes. I'm loving to be here. Thank Yes. you so much for inviting me. Yes. Because during this lockdown, when everything is stuck, we are locked within a frame, within our house. But at the same time, I had an opportunity to talk with many dancers. I had male sessions initially, you all know that, and now I am having the same a topic like the establishment and sustainability of a female dancer in terms of socio-economic system. And
So today we'll get to know like your journey, like how it was, like how it started, and like how did you get the support or any obstructions from your family or from the society. So we'll like need to know about all these things. So first, I'll like request Aditi, if you just share. Yeah, thank you for, it's a very nice question for me because if I think about my dance career when I started when I was very small, very young, and definitely I would say that it's my mom's inspiration who just take me to a dance school where she used to go when she was in her childhood. So it was not my choice. I was only 3 or 3.5. So it was like a flame. Dance was flame to me. But I really, I can say that it's her choice. She told me. She actually put me in that, in this form, and and it was really lovely. And I'm so, if I think about the past, I can see that such a wonderful school it was. We had to learn different kinds of classical dance forms, which helped us to make a very good foundation. And definitely Kathak was also very, very strong there. And then from that school, I think it was 7, 8 years course, which the school was affiliated with Rabindra Bharati University, and wonderful teachers we had. And we learned, I mean, Kathak, Bharatanatyam, Manipuri, Kathakali, which was a part of that course of 8 years, Rabindric and folk as well. Wow. So it's a wonderful combination of everything, which really make us strong to understand the whole dance, rather than a particular form. So people now talk about that if you learn Kathak, you can't learn Bharatanatyam or something kind of. But in my life, I always think that it's really useful. If you want to do, you can learn everything. And that's also, then I choose Kathak because I was really, maybe the teacher or maybe I don't know why I choose it. I like the form. I think Kathak language of Kathak was more easy to go through because it was Hindi, which was very close to our North Indian culture. So that's why I choose Kathak. Then I started my learning from, I think you all know about Maya Mishra. She was a well-known dancer, and she was a very good teacher. She is the wife of Ramesh Da. Ramesh Da. So I think the discipline of the class forced me to, go towards Kathak. She was very disciplined, and she was a very good teacher. Then I would love to, and prominent my teacher, Shashwati Sengupta Mukherjee. She was very introvert by nature, but she was very good teacher to me. And the foundation she made, I think it was wonderful foundation, very strong foundation. She was very talented, I can say gifted personality to me, and one of the best teacher of my life. So I have learned for 14, 15 years to her, and the combination of, the compositions and everything, what I have learned from her. And I think it was rare, very rare. She was, some people are like, they want to teach you, like they open themselves. It was a wonderful experience for me. So Kathak came to me, I mean, it became so, it's like a friendship started, with a forum. And then, yeah, it just started like that. Then alongside with my education, dance was equal because I still remember that mom said that you can do both, which is a very, there was a strong discipline in my house. I have to practice every day, 2, 3 hours from my childhood. And there was no optional thing in my life. So it was like, you have to do that, which really helped me. Then one by one, I went to the competition, I won it, which was like an encouragement, inspiration for us, that if somebody appreciates you, you get that
you will get that inspiration to go more, go farther. So yeah, my life started like that. So slowly, it came to my mind that yes, this form is without Kathak, I mean without dance, it's part of my life. Great. It's not a certain time or something, but it's lovely that it came into my life, and it's a part of it. I'm part of it. So, Yeah. Alokparna, Alokparna, how did you enter in this field? बहुत कम वक्त लूंगी आपकी, 3-4 सेंटेंस में हो जाएगा, पर वो सेंटेंस बहुत भारी है मेरे लिए. भारी मतलब वैल्यूएबल है. गुरु, पहले गुरु तो मेरे माता पिता है, जिन्होंने शुरू करवाया. It was their decision on their marriage anniversary date to put me in dance and my brother in singing. So they celebrated their marriage anniversary in that way. Wow. And that made our life, Yeah. They are always into that. जो भी वो करते हैं वो हम लोगों के लिए है, हमें कुछ बनाने के लिए है. अभी तक जुड़े हुए हैं हमसे. जो भी आज तक जो भी कहते हैं, all the sentences are sources of inspirations. So from my age of 5 to 16 and a half, I was under the guidance of Sri Pradiptan Yogi. And it was a wonderful training session, long training session, and he was a very, very inspiring and affectionate teacher. After that, I went to Didi, Dr. Malavika Mitra, Guru Dr. Malavika Mitra. तो उनसे तो अभी तक जुड़े हुए हैं. Not only on the date of Guru Purnima, Didi मेरा pranam लीजिएगा. It's not that kind of relationship. Till now, if I try to call her, हाथ कांपते हैं. पर जो भी प्रॉब्लम आता है तो उन्हीं को तो फोन करना है. The best suggestion and the best advice about Kathak and the decisions I have to take, I have to call her. It's a relation of not Kathak, it's a relation of dependence, reliability, respect, regard, reverence. So यही है. प्रदीप तो काकू थे, अभी है, मन में है, दीदी है. ये लोग बहुत 3-4 सेंटेंस में हो गया पूरा, पर यही जड़ है जो पेड़ निकला, यही जड़ से निकला. अगर इसमें कुछ फूल खिला है तो इन लोगों की वजह से ही है. मेरा कोई क्रेडिट नहीं है. ऑल क्रेडिट गोस टू देम. उन्होंने कुछ सिखाया, वही बंदिश सब उन्हीं लोगों से मिला. वो सब हम बहुत सालों तक प्रैक्टिस किए. कुछ साइंस उसके अंदर जो साइंस एंड आर्ट्स है वो समझे, तब पिछले 4-5 साल से कुछ बना रहे हैं. पर जो कुछ मिला है भर भर के सब इन्हीं से मिला है. बिल्कुल, बस यही कहना है. और क्या. बिल्कुल, वही तो मतलब यही तो जिंदगी है ना, कि जड़ जो है वो जितना मिलते रहे हैं. हाँ, ये जड़ है, इन्हीं से सब मिला है. जितना नीचे जाते हैं, the more I'm progressing, like I'm aging. Yeah, aging in a positive sense. The more I'm aging, I can understand, I can perceive that they are the roots. Yes. Which be that all the nutritions I got, everyone gets, is from your guru and your parents. Yeah, you definitely. Can't. No. ये इन्हीं बातों से पीछा छुड़ाने का, ये ना मानने का अवसर आपको दिमाग में ना आए तो ये अच्छा, सबके लिए अच्छा. मेरे ख्याल से दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग. वो भी एक ब्लेसिंग होता है. मतलब वो जिन के होता है, बस वो मानते हैं, वो उसी में चलते हैं. वो अलग, मतलब क्योंकि जिंदगी ऐसे किसके जीवन में कैसे आते हैं, वो उनका नसीब तो वो हम मानते हैं. तो पर ये जो ये जिनको मिलता है, हाँ, वो इसका आनंद लेता है. जिनको मिलता है उनका भी नसीब है. हाँ. और जिनको मिलके जो मानते हैं कि हाँ हमें मिला है, हाँ. उनका भी बड़ा नसीब है. बिल्कुल. उनका भी नसीब. बिल्कुल.
Uh, Yeah. Achha, Aditi ji, then I will ask you the social status changes that came in your life, from a student to a performer, and from like a child to a wife to a mother, and so all these changes, and how did you, how it came to your life, and how did you balance it, all the different social status. Yeah, I have just, I have not yet finished the, the learning period of Yeah, my yeah, life, to yeah, be yeah. honest, Sorry, because sorry. Yeah, yeah, yeah. yeah, so it's quite related with like I was just thinking that how can I definitely this is the, I think the system of Guru Shishya Parampara, it's an unparalleled relationship with the gurus and the shishya, and we got it. We are very blessed that uh, we are in this system. I mean, the Yeah, respect yeah, yeah. we have for them. So True. after Shashwati Sengupta Mukherjee, then I went to Guru Shushmita Mishra. We all know about Yes, her, yes, yes. and it's not only learning dance. It's about the whole thing. Inspired me as a mother, as a teacher, how she handled the life ups and downs. I have learned from her. It's a huge influence from all the gurus, not only teaching. If I talk about the teaching, it's a huge. It's a chapter that how they have given us. They were so open-minded to teach. You know, they taught us, and we are so lucky to get those kind of personalities in our life, which makes our life very different. Our life is different. Our life is not like it's. I don't want to say that it's easy life or it's a hard life, but it's a different life, Different life, and it's definitely. full of very True. different life. It's a full of. I mean, we are in the music, we are in the dance, and it says that if you are in an art form or your life is attached with an art, it always gives you an extra strength to live with. So इसका मजा ही कुछ और है इसका साथ जीना. So if you don't have food, if you have, it's a big word. I don't know if I should say or not. लेकिन आपका खाना नहीं मिलने से भी ऐसा हो सकता है. लेकिन without music, without dance, you can't live. Our life is like that. We कि can't ऐसा भी हुआ exist. है बहुत. Yeah, we are very blessed in this world Yes, that yes. True. Yeah, yeah. True. we have got this blessing, not only through the whole thing. The life, I don't know. Nowadays, people are in such a situation. ऐसे पे हो गया हम लोग कि everybody is so insecure and everything is what is happening out, around us. But we are still moving on. Yes, As we are enjoying our music, we are listening music, we are moving with dance, we are teaching, we are alive. we are I chatting mean, like today's session. yes, We are knowing each other. yeah, we are chatting with each Yes, other, we are yeah. enjoying time. Yes, yes, Whereas we are, it's such a different situation. yeah. The whole world is, it's a challenge time for all of us. But you see the musicians and the dancers, they're going on. Maybe many of them are not in the situation, in a good situation, but this is normal life for us, isn't it? Yeah. This is life. Our life is all the time like this. Yes, yes, yes. Only for the performance, you will go out. Rest of the time, you are at home. You are practicing or you are teaching. So, Yes. being at home is not quite different for us. All of us, Yeah. Yeah, I musicians. want to say the strength. I want to say the strength we have got, and that's definitely the music and dance, the art form, that gives an extra strength to us to live. Yes. Otherwise, it's not easy, isn't it? So I went to Guruma when I was, I think, 18, 19 years old, and I have learned so many things from her. She was an unparalleled personality as a mother, and I saw a mom in front of me, a mother. She was like a mother to me,
And after that, I went to Pandit Rajendra Gangani. We all know the name. I went to Delhi and I got, classes from her, and I have learned from him, him. And we all know that he is also a teacher. We say, गुरुजी और नहीं सीखना है, इतना ज़्यादा कुछ हम लोगों को मिलता है. I mean, there is no limit. He gives us a lot, and each and every, like a gem, so इसमें आनंद कुछ और ही होता है. We are so happy with this learning periods, and still we are learning. But nowadays, now at the moment where we all are, now we are quite mature. So we are learning from everything. Am I right? Yes. Not only, yes. Absolutely true. Absolutely. That we are just out of that barricade, that this dharana or this thing. No. We are now learners. Still we are learners. Yes. And to make our own identity, our style, we are grabbing each other, isn't it? Yes. We are enjoying each other's style. So yeah, it's a lifetime experience. And life, if you talk about my life, yes, my husband is a tabla player, and definitely the life is not. It's a different life. It's not. People say what is normal. People used to ask questions that what your husband does. What's the profession? It's a common question. And especially when you are getting married. Yeah. And I will request both of you to join in the same time on the same topic. Like, how is this journey? How do you face? You can overlap each other. Interact. Yes, we both can. Yeah, because it's a very common question. Still, we have. I face this kind of question on tabla player. What he does. I mean, only, does he have anything else? और कुछ है करने का? तो मुझे लगता है तो उसका तो कम ही पड़ जाता है, 7-8 घंटा एवरी डे, उसका 24 घंटा कम पड़ जाता है. तो ये लोगों का आइडिया नहीं है. हमको लगता है कि जनरल पीपल आर यूज्ड टू गेट इन अ डिफरेंट, इट्स अ जनरल थिंग. बट जब किया था तब तो इतना सोच के नहीं किया था, तो कर लिया था. चलो, डांसर बनना है तो तबला प्लेयर से अच्छा और क्या हो सकता है, और म्यूजिशियन से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है. ऐसा ही सोचने का टाइम था. I was 19 when I was married. So, Alokparna? Still what about Alokparna? Yes. When me and Shubha, we decided to get married, and it appeared to be a disastrous decision for my family. उन लोगों का सर में हाथ चला गया, तो सब पूछने लगे कि तबला बजाता है तो करता क्या है, करता क्या है. हाँ, एक लड़की को शादी के बाद कोई नहीं पूछता कि लड़की करता क्या है. Exactly. That girl is getting married, वो आप लड़का से कोई नहीं पूछता, लड़के के घर वाले से कोई नहीं पूछता. तो you are getting married to that girl, तो वो करता क्या है, कमाता क्या है, कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता. क्या दिखता है, लड़की दिखने में कैसा है, बस हो गया. लड़की खूबसूरत है तो आप पास, और लड़का कमाता है तो लड़का पास. This is too much. Yes. We should get out of this entangles, right? Yes. This is too much for us. Yeah. Me and Shubho, after our journey, like we started with courtship, then we went through hundreds and hundreds of hardships. Then now it's a wonderful friendship. Yes. You know. We know that. We all know that. So, yeah. Yeah. So actually, a good couple is actually, if they can be best friends, that is the best marriage in the world. That is our realization after 26 years of journey. तो हम दोनों को लगा कि आप ही बैंक जाओगे और मुझे लौकी पकाना है, तो ये कहाँ का हिसाब है, कहाँ का हिसाब है. If I am coming back to a whole night conference at 3 o'clock, मेरा बच्चा अगर आपके पास है, हाँ, तो आप घर वालों के पास है, तो वो बिना खाए बिना सोए क्यों जाके रहता है? बच्चा मेरा अकेला का है क्या? नहीं है. तो
अगर मैं बाहर काम कर रही हूँ तो घर का काम क्यों मेरे ऊपर पूरा है? Work, there should be no division of work in the modern time. If you Yes. want to tell yourself a modern couple, there shouldn't be any division of work. Yes, yes. If I can work, मैं अगर पैसा कमा सकती हूँ तो घर का काम आपके लिए छोटी क्यों है? बिल्कुल. Why? It's your own home and you have Yes. to take your food every day. So why the kitchen is only related with women? किचन कोई बुरा जगह है क्या? और लड़के क्या है, वो देव है क्या, वो किचन में एंटर नहीं कर सकते क्यों? और बाहर का काम क्या है, बहुत ताकत लगता है, क्या लगता है? In all your work, throughout your life, mainly you need your brain. Yes. If you have a good brain, you can handle everything. That is my realization as a person. So my husband is a modern man in the true sense of the term. Yes, yes, we know I that. feel, Yeah, yeah, you know that. So, you are a long-time friend of mine. So I faced lots and lots and lots of controversies and obstacles from my family, except my parents and Shubho's family. But you know, my parents and Shubho, they were such a good friends to me altogether. So I could overcome those problems and could continue my career. आप अगर पूछोगे कि पूरा as a woman, if you're continuing your family and your career side by side, which time is a most troublesome time for you? For me, after getting married, when I got married to Shubho, then उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा कि वैसे after that I'm a wife of somebody and I have a pressure on my head. I didn't feel that. But the real pressure came to me when I became a mother. That was life was a volte-face for me. After I become a mother, then the whole society, including my house, my in-law house, everybody wanted to see me as my son's mother. My own identity started getting suppressed. वो कैसा है, आप उसके हिसाब से परिचित होंगे. आप इसके माता हो, वो कैसा रहता है, उसका हेल्थ कैसा रहता है, उसका ग्रूमिंग कैसा रहता है. The total responsibility is yours and the credit will be everybody's. You know, credit will be everybody's, and all the sacrifices, all the cutting of your tours and travels and your timings, adjustment of your timings. If you anybody has to make any sacrifice, that have to be the mother. So after I became mother, like before 2006 and after 2006, my life was completely different. किसी को मैंने पता नहीं चलने दिया, वो किसी को समझा नहीं सका, क्योंकि सब बोलेंगे this is so normal. अगर आपको रात में अगर जागना है तो आपको जागना है. सुबह उठ के if you are getting the strength to do your riyaz, if you have the mentality at all to do a half an hour riyaz of rag yaman, आपको अगर डांस करना है तो गाना भी तो गाना है, थोड़ा तबला भी तो बजाना है, कुछ पढ़ाई भी तो करना है. बस तो मूवमेंट का प्रैक्टिस ही तो इनफ नहीं है, because you have to think art in a totality. So आपका एक माइंड सेट रहता है, बहुत सालों से वो माइंड सेट रहा है मेरा, तो उसमें कट होते चला गया, कट 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 करते करते चली मैं from 2007. So खुद को संभालने में मुझे 2-3 साल लग गए. तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर आपका वैसे नहीं चलेगा, 2000 what you had before 2006, अगर आपका ऐसा नहीं चलता है तो किसी को कुछ नहीं आने वाला. अगर ये डांस आपसे छूटता है तो सारी पूरी वर्ल्ड में किसी को कुछ भी नहीं आने वाला. Only you are losing yourself. तो अगर रखना है तो मुझे ही रखना है. तो you have to make the arrangement how to hold your dance.
And you have to give signal. You have to give the vibration and signal to everybody, including your child. कि अगर आपको मुझे एक्सेप्ट करना है इस रोल में, then you have to accept me with my dance. Otherwise, you will lose me. आपको ये समझना है कि my child should understand that my mother is with dance. My husband should understand that my wife is with dance. Alokparna is synonymous to dance. Then you will get me. My in-laws, my parents, everybody. And I had to give the signal to everybody. सब ऐसा सोचने लगे कि अरे, you are a mother of a beautiful child. What else do you need? You don't need anything else. Yes, it is a pleasure. It is a heavenly experience to be a mother. पर मेरा भी तो कुछ हुनर है ना, मेरा भी तो कुछ हुनर है जो मैं इतने सालों से मैं खुद को नर्चर करती आई, जो जिसमें मेरे गुरु की हाथ है, मेरी शिक्षा है. तो definitely you should be a well educated and a composed lady so that you can groom the next generation. पर मैं ऐसे तो खुद को खोने नहीं दूं. पर किसी को कुछ नहीं कि मैं अभी after being the son of my after being the mother of my son, कि मैं 3-4 महीने 6 महीने तक अब मैं I can't do the world tour now. इसमें किसी को कुछ नहीं आ रहा था. मैंने सोचा okay, now I have to make a decision that I am going to live in Toronto or in Kolkata. I chose Kolkata because I was losing myself. मुझे लगा कि यहाँ रहूंगी तो अपनी जमीन से जुड़ी रहूंगी, अपनी रूट से जुड़ी रहूंगी. यहाँ पैसा कम है, पर यहाँ का मिट्टी ही कुछ अलग. मुझे ऐसा लगा, किसी और को कुछ और भी लग सकता है. पृथ्वी की कोई किसी भी कोने में कोई अपना काम कंटिन्यू कर सकता है, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कलकत्ते में ही रहना है. So I contradicted Shubhu on that point. Shubhu wanted to live there because Toronto is like his home city. But gradually, after I took the decision to live in Kolkata, Shubhu also started changing. You know, उसको भी धीरे ऐसा लगा, no, it's better to live in Kolkata. After 3-4 years, he was also mentally, he got changed. तो यहाँ मुझे लगा कि okay, I can't tour now like before. 2006 के पहले जैसा टूर कर रही थी, कहीं भी जा रही थी, कुछ भी कर रही थी. So traveling got restricted. You know, तो मुझे सोचा okay, कलकत्ते में ही काम करना है, यही रहना है, तो यही ऐसा काम करके दिखाना है, ऐसा डांस करना है, ऐसा इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना है, ऐसा ग्रुप, ऐसा प्रोडक्शन दिखाना है कि किसी को ऐसा ना लगे, मुझे भी ऐसा ना लगे that I'm losing anything. That was my challenge. Yeah. Everyone's like ideology and everything, the situations are different. It was my journey. It was completely my journey. And this is also very short version of the whole thing. Yeah, I know that. Very short version of the whole thing. And I think like one should understand like his or her own situation and took the decision according like to him or her, like which is suitable. And that's why like what Alokparna did, and that's why today we can see like who is Alokparna Guha and what is her like work regarding. I will come to know more about she has some other like I was just thinking like I will ask Alokparna like how do you manage your 3 children like Ayush, Kathak, and another one. We'll get to know. Be with us. Dance is, I have 3 children. 3 children. Yes. Dance is the first one that is my first child. Second one is the biological one, and third one, you know. Yeah. We'll get to know. Okay. Parnaji. Aditi. Yeah, I really like one point from Alokparna because I'm not, I'm using Hindi and English together because
I feel that wherever I am comfortable, I will go towards that. So I really like, बहुत अच्छा लगा एक point that when you choose in matrimonials में आपको लगता है कि लड़का का देता है उसका ऐसा है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, whatever it is, तो लड़कियों का नहीं पूछते हैं, उसका जो कैटेगरीज है, मुझे लगता है अभी दिन बदल गया है, you know, because in our life we didn't work as it was not a life of wife, so called. It's not, you know, the life is, it's a combination of many things in my point of view, because I can say that if you talk about the struggle life, because I am from a very city, I was a city girl. When I married, I went out of it. My life totally changed, you know. So I think whatever came to my life, I took it positively and I went through it. I had responsibilities. I passed my graduation after my marriage. But I realized after my marriage, I realized the life is changed, because before my marriage, just a small example, the train journey was an adventure to me, because I am from Shambhadar. It's from the center, like a center Kolkata. I'm from a very conservative family and this and that. So I used to go out just from my house and go to the school, and you know, college was very close to my house. And then when I married, the train journey was everyday life, and I realized what I have done. So it was different. I don't know, because of my age, I was very small, I was 19, but I never ever compromised my education. It was hard. You know, I think we should prioritize the individuality, that a girl, whatever the relationship is, she is a girl. I mean, a standpoint. As an individual, we have contributions, you know, like, it's not only like, it's not a system that husband is contributing and you're going with it. It's just like a combination of everything. So in my life, I always was very positive. And you know, my mom's side, my mother's side, they were very helpful. I don't want to say something which is awkward. It was like, but it was, you know, like, I got the support from them. I got my in-law support, because it's not possible for me without that. Because I went to the college every day. I'm going to the college. I have to pass it. I have to dance. I have to practice. So they easily, you know, like, it's me as well, and also with everyone, you know. And in my situation, Kaushik was very much with, you know, with his profession, whereas I was very, you know, like, you can say, yes, I was very, I did everything by my own, you know, whereas he went out. So I had to take care of my in-laws, because we lived in the same house. So they also took care of me. And also it was like a very different journey. So it's like, yes, definitely change came when Kaustubh born, you know, like, when he born, then it's true that everybody wanted to see us as a mother. Even my mom said, it's your priority. It's your priority, definitely. You know, it's like such an emotional bondage we have. Yes, that yeah, we true. can't compromise. That No. connection can't be compromised. I still, you know, you will stretch yourself in that way, that there is no other option. So don't have It's to an make me infinite understand. I know stretching. what is Yeah, that. no end of that. No. So it's very much like, you know, it's a new era for us. And Yeah. I realized that, oh my God, what is that? It was a pressure to me. And I was like, oh my God, now it's because people are talking around you. They are saying that you're a mother, you are something, you are like a baby. But from the very first time, as Alok said, I make him understand that, yes, you are my son, you are my priority,
but you also have to go through with my life. And if I take out the relationship status of like a son, I can say he's more friend of mine rather than, true. Like from the very childhood, it's an interaction, not only me, I just give him to everyone. Yeah. So he born and brought up like that. He was not only my son, he was everybody's somebody. Somebody, he's like that, he brought up like that. So it helped. But when we came here, we decided to come. Kaushik has got a job and we decided to come to this country. Then I started realize more that I became very lonely to brought up him. It's very difficult to get a studio to practice. Whether I could practice in India, to get a studio, easily I can practice at my home. But in this country, if you want to get a studio to practice, you have to pay £25 per hour. Yeah. Yeah. And as an immigrant, it's not easy. So in this country, when we decide to come, this is totally different life, True. So it's always like that. So I got it like a life. Okay, let's go through it. Let's go through it. Let's see how we can manage. But it was not easy. Very difficult life. And, he went to school. I have to attend all the time to him. So, yes, I was with teaching and performing, but there was no helping hand. Yeah. Yeah. Absolutely everything. You have to. Yeah. No helping hand. Still. No helping hand. If you were ill, no helping hand. Very different life. Yeah, true. And Parnada, I think I'm sorry, because I know you, like you used to handle like this kind of situation, not even going to UK. Before that, when you were in India, that time also, as I know personally, like you used to manage your mother-in-law, your son, everyone, while Kaushikda used to tour like in UK or US for a long, long time. So you are quite used to. For you, I think that helped you to manage like there, like in UK, like by doing by yourself, like alone. How did you manage that time? Maybe I got it. Maybe I got it from my mother, because my mom is very strong. I think I got it from my mom. It is in my gene, maybe. My mom and dad, they both are very. So I used to, when life comes in front of you, you learn how to go through. Yeah. We are so powerful that we can adapt everything. It's very. When life comes to you, that like this now, what we are facing now, the coronavirus, we are facing the situation, but you see the humans, we are so strong that we are, we are going through it. Yeah. We are so strong. So it's just like that. When life comes to you, you will learn it. Yeah. Life helps you to understand life. So it's just, every country, in this country, I think it's more difficult because you have to do, by your own, yes. And you have to be very strong. Alokparna, yes. I would like to share an incident with you too. इस मौके आपसे शेयर करते हैं. Yes. वो एक बार मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि माँ, अगर आपको चूज करने को कोई बोले, Alokparna, you choose between dance and Ayush. What did you do? आप क्या करोगे? तो मैंने कहा, as my father-in-law is a doctor, बेटा दादा से जाके कभी पूछना कि हमारे हार्ट का 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट. एक पार्ट तुम हो, एक पार्ट डांस है. डांस नाम का सिबलिंग तुम्हें दिख नहीं रहा है, पर वो है, वो मेरे शरीर से निकलता है. आप अगर समझ लो कि आपका एक सिबलिंग है, मेरा 2 बच्चा है, किसी एक को छोड़ के मैं ना जिंदा नहीं रह सकती. तो आप डांस से आपका कंपटीशन बंद करो.
समझ लो कि आपका एक भाई और एक बहन है, इसके साथ ही आपको रहना है। आप दोनों साथ रहोगे, दोनों ही खुश रहोगे और मम्मी भी खुश But no, रहेगी। now Ayush is also It's a into part of dance. our So life. I know now Ayush is also like उसके बाद practicing कभी नहीं dance. पूछा उसने, उसके हाँ, बाद कभी नहीं। पर वो तो खुद भी अभी डांस करते हैं ना, तो वो भी तो समझ में आ he is जाएगा। into many things. I'm Yeah. exposing all the different wings in front of me. He's like just getting groomed, not to take any decision that he's going to Yeah. go in that way or something. तो Yeah. सबका पता हो, सब कुछ करे, ट्राई करे। अभी तो छोटा है, बिल्कुल करने दीजिए, हाँ। बहुत कुछ करने दीजिए। और आलोकपर्णा का जो तीसरा जो मतलब चाइल्ड है उसके बारे में बताओ। हाँ, अभी एक और बच्चा आ गया। हाँ मतलब दो अब लॉन्ग आ गए ना कि तीसरा बच्चा आ गया। ये करीबन 6-7 साल से ये बच्चा आ गया। ये डांस से ही मुझे paved my way into theatre. Yes. Dance से ही हुआ। Shudrag is a very well-known group theatre group in Kolkata. Devashish Majumdar. So he is a very veteran, highly esteemed theatre director. उनके पास एक कथक डांसर का ही रोल करने के लिए I went to do that. तो उसमें उनका मुझे, हमारा भारत के नाट्यशास्त्र में the 10 qualities should be there within a dancer. We all know that. उसमें तो एक वच है, like Vachik. You should be expert in Vachik too. Especially we Kathak dancers. We have to recite a ball before performing that. So Vachik आंगी के पहले आता है हमारे लिए. So अगर एक कथक डांसर अच्छे पढ़ंत नहीं कर सकता तो हम तो उसे ऐसे देखते हैं. तो आप पहले तो पढ़ंत कीजिए फिर नाचिए, ऐसा होता है. तो उनको अच्छा लगा मेरा पढ़ंत, जुबान अच्छा लगा, स्पीच अच्छा लगा. तो बस एक ट्राई किया, एक सीन ट्राई किया. उसके बाद एक के बाद एक आने लगे. तो कैसे हो गया, कैसे जुड़ गया थिएटर से पता ही नहीं चला. डांस और थिएटर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए. अब I love theatre. It's a wonderful art form. डांस को लेके तो मैं बहुत साल तक चलने में I'm habituated, डांस बस अंदर घुस गया. Theatre is my new exploration. उसमें जो as a human being, as a social animal, जो मेरे दिमाग में आता है, जो बस मूवमेंट से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे ज्यादातर वाचिक का हेल्प लेना पड़ता है. थिएटर का लैंग्वेज है. And I not only do the dance theatre production or theatrical dance productions where dance and theatre gets amalgamated. I do the work, it's popularly known Tatha group theatre of Kolkata. So I'm very much into that. My pure hardcore theatre productions are there, which is selected in national level theatre festivals are there. तो वहाँ तो डांस इज देयर. डांस के लिए तो थिएटर में आ रहे हैं आगे और काम भी कर सकते हैं. ऑल द स्टेज लेयर्स एंड योर सेंस ऑफ कलर, योर एसोसिएशन विद vocal music, instrumental music, angi, everything, all the platform I got from dance only. Yes. That I can do theater is due to dance. तो ये नया जुड़ गया और इसको दिल से लगा लिया. अब छोड़ना नहीं है डांस. तो 3 बच्चे हो गए, अभी तो 3 बच्चों की माँ. नहीं मतलब मेरा तो टाइम को भी हमको सोच के चलना पड़ता है. तो अभी हम करीबन मतलब एंड के तक आ गए. तो मैं ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये तो हो गया कि कैसे कैसे एस्टैब्लिशमेंट आए सेलिब्रिटी. तो मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इन दोनों में मतलब कोई भी डांसर को ना जो उनकी जो आर्टिस्ट है और उनकी जो फाइनेंस है, इन दोनों में वो कैसे संतुलन बना के चले ताकि वो आगे चल सकते हैं विदाउट एनी लाइक प्रॉब्लम और लाइक डेफिनेटली लाइक इनिशियली लाइक फाइनेंस एंड आर्टिस्ट, इन दोनों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सबको लगता है कि और अच्छा से प्रेजेंट करे और वहाँ
तो फाइनेंस की बात आ जाता है। तो ये आप लोग कैसे किए, या तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कैसे होना चाहिए? इसके लिए अगर कोई आपको लगता है कि समाज से ऐसे ग्रांट वगैरह या तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप जो भी है, इसको सपोर्ट देने के लिए क्या क्या आपको लगता है, उसके बारे में अगर थोड़ा चर्चा करेंगे कि एक कलाकार को बनने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी होता है वो कि कैसे होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको कैसे आप लोग बैलेंस किए, ये अगर आपको लगता है ऐसे बैलेंस करके चलने से आगे जाके अच्छा हो सकता है, इसके बारे में क्या अपर्णा Yeah, दी? yeah. I have experience of working. I mean, in India as well. When I created a, like I had a company in India, and I have branches of that school. You can say the school, but it was a company made by me. That system was very different because we have to go for the sponsorship to for a production or for a workshop, whatever we have done. So it was like, we it's very much like on me because to get the money. And I always in my life, whole life, I always treat me as a me, like I never ask money for, like my somebody from my family or something. So whatever I earn, I take some money out from there and I get it. I just keep it aside to use it for my annual production. So it's a part of my earning when I started in my life, first, the career when I started. So it started like that. In India, you can get the private, like finance, you can get. And what I did, because I was a student of psychology, so I had an interest all the time to do something for and to work with those people. So whatever I got some money, I give a little bit. The program was like some portion I give to them. I donate to artistic school or to somebody, like psychologically challenged, those schools. So it's like it also helped me to get more money, and help in that way. So in India, the system was like that. We got it. I keep some money aside, and everything was by myself. But in UK, I'm working with many companies. So if it is still, I don't have any company, but when I'm working with a company, so it's their responsibility to support us. In this country, you're getting grants from the government, and it works in different ways. So yes, we are getting help support from the companies that we're working with, and if like it's my production kind of thing, so we have to get the grant from the government. Like then we think about in that way. So it's almost same. You have to write about yourself, your production. You have to submit that to the government, and you will get grant. But it's not easy to get it. Like you have to make your companies, and so it's like now in England everybody is supporting. Like companies are working together, and companies supporting artists for an event. They support the event, and we also we collect some money from the students, like kind of, it's happening like this way. So it's almost same, I think, isn't it? And like during this like pandemic, in UK, are you getting any support from the government, the artists and everyone? At the moment, I have a job, so I'm working. So we are getting salary. Okay. So we No, in other like in general. Yes, of course. This is a very, very good point. I would love to say that definitely all the artists are getting grants in this time, because many people are not working; they are at home. We are working because all the classes are online, and we can carry, we can do this. हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो performer है, only performer है, they can't do that.
Yes, government, they're supporting. Governments are Yeah, supporting. in Of Europe course. also, they are getting support. But Yes, hey, here we are not yes. having anything like that. Yes, maybe You like have to have something. No, no, no. Government has support. Mhm. Like in India as well, there are lots of scholarships and things that also No, kind no, of no, no. government support, you can I am say. asking. I am asking during this pandemic period, is there any special grant that artists are getting? Yeah, yeah, yeah. That Definitely. hmm. Yes, definitely for dancers and musicians, there are grants, and there people are. We have heard some of our friends are getting it through them, and Hmm. they're applying it, and they're just getting that. So yeah, In definitely. India also, they announced something. Like I don't know, so that I will not comment about that. But yes, but in Europe, US, UK, I know like artists are being supported by the government, for this period, like pandemic time. Yeah. Yes. So Alokparna, what's your opinion regarding this? Regarding the artistry and finance balancing. Well, I am my own sponsor. Ah, मुझे कभी कोई ग्रांट नहीं मिला, मुझे कभी किसी और से भी पैसा नहीं मिला, मैं खुद कमाई। और जब when I started my own productions, मैंने उस पे पैसा लगाया, because I planned my productions in big scales. Minimum 20 to 25 participants were there. You have been to all of them. Minimum 20. Yeah, I work with a big group because I love chorus. So a big group is there. I have my own set designer, my expert light designer, and the technical teams are there. The sound operator is there. A big studio recording portion is there. So a big money is involved, and the money is mine. तो अभी तक किसी से कोई पैसा नहीं मिला, पर the salary grant and the production grants are there. I know that, but मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला. तो कैसे मैं संभाली कैसे? During my journey of 20 years, थोड़ा करके जो जमाया, वही, like it's a plain and simple हिसाब है. वो जो जमाया हुआ पैसा है, उसमें से कुछ निकाल के प्रोडक्शन में लगाती हूँ. कभी भी वो पैसा वापस नहीं आता. प्रोडक्शन में लगाया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं आता. पर when you make expenses for your child, you don't want that it will return. come back. Yes. You But don't want that. for that, आप अगर आपके बच्चे के लिए कुछ खरीदते हो, कुछ उसके लिए कुछ प्लान करते हो, कोई वेकेशन प्लान करते हो, आप क्या ये दिमाग में रख के प्लान करते हो कि कभी ये पैसा मुझे वापस मिलेगा? तो यहाँ भी नहीं आता. पर अलोकपर्णा, यहाँ मुझे एक बात बोलना है, क्योंकि पर इसीलिए तुम्हें देखो, मतलब क्योंकि अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको क्या कहना है, पर इसीलिए मुझे ये आपकी जो बात है ये अच्छा लगा कि इसके लिए आपको कितना टाइम देना पड़ा, मतलब 20 साल आपको देना पड़ा. और मेरे ख्याल से आप प्रोडक्शन स्टार्ट किए मेरे कितना 5 साल, लास्ट 5 इयर्स, और 5 साल पहले. हाँ, तो 15 साल उसके पहले तो बस सोलो ही करते थे. हाँ, वही कि और स्टूडेंट बनाया. हमारे गुरु ने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे गुरु ने और हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया कि फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर. आप अगर समझते हो कि आपको पैसा मिलना चाहिए, तो आपको ये इस बात की भी समझ रहनी चाहिए कि आप ये पैसा डिजर्व करते हो कि नहीं. आर यू श्योर अबाउट दैट? यस. आर यू श्योर अबाउट दैट? अगर आप 15, 20, 25 साल की जर्नी नहीं करोगे, बस एकदम से आप समझोगे मुझे 20 तला में जाना है, तो ये कैसे होगा? बिल्कुल. यू हैव टू गो थ्रू द जर्नी. कितने जगह से कितने रिफ्यूजल्स, कितना 100 प्रोग्राम जहां कोई भी पैसा नहीं मिला, बस स्टेज पाने के लिए हम लोगों ने अवेल किया. सभी ने किया. ये सब जर्नी छोड़ के अगर आप 20, 22, 23, 25 साल में अगर आप समझोगे कि मुझे हर एक कॉन्सर्ट में इतना पैसा मिलेगा, ये मेरा रेट है, वो है, तब तो ऐसा सोचते ही नहीं थे संदीप. हम लोग ऐसा सोचते थे क्या? सोचते ही नहीं कि डांस करने को मिलना है. यू आर एंटरिंग ए स्टेज,
the toughest and the most coveted journey of an artist is from green room to stage. Yes. You know, that is the most coveted journey for us. We love that journey until our last breath. Yes. तो वो जर्नी हमें करने को मिल रहा है, बस वही काफी है. क्योंकि अगर कल से मैं, if I am out of the art arena, if I stop performing Kathak or stop doing theatre productions, डांस या थिएटर को कुछ जाने वाला है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब चलेगा, ऐसे ही चलेगा. कोई और आर्टिस्ट आ जाएगा, कुछ और होगा, सब चलते रहेंगे. बिकॉज ये धारा है, आप इसका पार्ट हो, ये आपकी it's your fortune. Yeah, it's your fortune, your blessing that I am a part of it. Yes. तो पैसे के बाद बहुत दिन तक नहीं सोचा. पहले 1-2 स्टूडेंट हुए, फिर 10 हुए, 50 स्टूडेंट होने में तो बहुत साल लग गए संदीप. तो ये मेरा इंस्टीट्यूशन है, वो है, ये नहीं क्यों नहीं हो रहा है, डांस कंपनी, ये प्रोडक्शन, ये सब बहुत बहुत बाद में सोचे. एटलीस्ट मी या. और ये बाकी प्रोडक्शन थिएटर तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ ही हाल ही में आया है. उसके पहले भी वो कुछ लड़के लड़कियों को सिखाते थे. सोलो 3-4 महीने बाद एक सोलो मिलता था, उसके लिए रियाज करते जाते थे. ये ऐसा होता था. और जब कथक के लिए सोचते थे तो ऐसा लगता था बस कथक और कुछ नहीं. मुझे समझना सब कुछ है, पर परफॉर्म और प्रैक्टिस तो बस कथक का ही करना है. कथक के जर्नी के ग्रूमिंग के दौरान अगर आपके दिमाग में ये वो घुसने लगा तो आपका গ্রুমিং अधूरा रह जाएगा. আমরা যেটা বাংলায় বলি অধ্যাবসায় অসম্পূর্ণ থাকবে. সেটা গুরুই তো বলেছেন যে মালবিকাদি বলতেন এই সময়টাতে মানে এটা আর কোনো শত্রু সহ্য করবে না. এই জার্নিটার মধ্যে আর কোনো শত্রুকে কিন্তু এই জার্নির মধ্যে ঢুকতে দিও না, তাহলে কিন্তু জার্নি অসম্পূর্ণ থাকবে. সেটা মাথায় রাখতাম, আর কিছুই না. এই আর কি. এখনো মনে হয় এই 2-1টা স্টেপ একটু নাচতে পারি, এখন একটু কয়েকটা ছেলে মেয়ে জড়ো হয়ে একটা প্রোডাকশন হয়েছে, এত কিছু হয়নি. তুই যে এই এত ইন্টারভিউর জন্য ডেকেছিস, বাকি লোক তোকে ডাকো, আমার মনে হয় না এত কিছু বিশাল কিছু একটা করে টরে ফেলেছি. মানে মনে হয় যেন শুরু করেছি. আমার তো মাঝে মাঝে তাই মনে হয়. No, like even Shashwati Ji was uttering the same thing, like the artist career, classical dancer's career starts after 30. It starts after 30, and like from 40 you can say yes, it is going on. So it's like that. It is going on. Yeah. So we कहने को hesitate. We hesitate that my career is running. No, we hesitate telling that. हाँ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हो रहा है काम, बस यही काफी. क्योंकि कुछ भी तो हमारे बस की बात नहीं है ना, क्योंकि हमारा जिस शरीर से हम लोग ये कला को मतलब समर्पण करते हैं, तो वो शरीर हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगर ये सोच के कोई आर्टिस्ट चले तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में हमेशा वो तो रहेगा ही. क्योंकि and it's so important to maintain your health. आप स्टेज पे उठ के ऐसा भी नहीं बोल सकते थे कि मेरा शरीर नहीं दे रहा है. No, my body is not permitting. आपका शरीर, आपका हेल्थ आपको ठीक रखना है. Your art form demands that. That is also a big thing. No. To maintain your form, to maintain your health. That is a big thing. And nothing is in our hands. That's the main thing. That I'm But you have to try. You have to try. To maintain yourself, that is also a big effort, big thing. You always try to maintain yourself. Your appearance, not your good looks, not only your good looks. आप पैसे का इंतजाम करना है. As because Parna will also agree. As because we both of us, we are musicians. We don't have any fixed job. So মঞ্চ থেকেই আমাদের রোজগার, সেজন্য মঞ্চ থেকে টিচিং থেকে আমাদের আর্নিংটা আসে. সেজন্য লাইভলিহুডটা মেনটেন করা, তার সাথে সাথে নিজের ফর্মটাকে বজায় রাখা, নিজের চেহারা ঠিকঠাক রাখা, শরীর স্বাস্থ্য ঠিকঠাক রাখা, সবটা মিলে একটা স্ট্রেস আছে. শুধু আনন্দটুকু মনে হয় বেঁচে উঠি, স্টেজে উঠি, যখন দাঁড়াই মনে হয় একটা বোল ঠিক করে নাচা হলো, তখন মনে হয় হ্যাঁ বেঁচে আছি, ঠিক করে বেঁচে আছি, এরকম মনে হয়. যাই হোক, मतलब ये तो चलता ही जाएगा. मतलब আর কি বলবো,
Last, for Nadi, like what is your suggestion for the future generations? Uh, I would like to say to love dance. I, what I have seen in my life that I have seen many normal life, so-called normal life around me, and I have seen my life with many obstacles, positive, negative, but I started it, and I went through it, you know. And whenever I choose art form, the insecurity, so-called society, it's called insecurity. The so-called insecurity was it's a part of my journey. It's a part of artist journey. Yes. It's a self-made True, so life. true. It's different life. You can't expect a life which is so-called normal. No, it's not. Whatever comes, we just go through it. You know, either it's a teaching or it's your Performance, performance whatever. or admin. We also do administration as well because we are very much like self. We used to do that. We Yeah. have to manage Yeah. many sectors around us. Yeah. So I would love to encourage people to come and try this life because in generally all over the world, I am not a feminist, but I would love to say I am an individual person. Make yourself strong. Whatever will come, you have to go through it, right? When I started my journey as from very kind of very young age, I didn't leave it. I could not leave music. I could not leave dance. It's part of my life. So still it's part of my life. Even I cook, I listen music. My kitchen is like a dance practice area wherever I don't have any studio. Yeah. I know how to manage it. This is very self-made. So individually, you are somebody's mother, you are somebody's wife, you are somebody's. But the thing I would love to say, we have good friends in our life. We always get very good friends around us who support us too, who says this kind of thing, positive things that which help us to go through it. Yes. Right? Yes. You have to be very positive. Yeah. You Yeah. don't know what will be, because as a mother, I think I'm successful because Kosu is doing now engineering. He is doing, but I never forced him to do something. I took the relationship out. It's just like it's like a friendship with my son, or it's just like, which is more important. You take other relations around you as a साथ चलने वाला, है ना? तो बिल्कुल. लाइफ आ गया तो साथ चलना है, और वो डांस म्यूजिक तो छोड़ा नहीं कभी, वो छामले नहीं छोड़ सकते. I mean, it's part of our body mind. Yeah. It's like Yeah. it's with us. We can't do habituate. We are habituated with it. ये तो साथ छोड़ने वाला नहीं है. So if I think about the future, I would love to say, come, do Kathak, struggle, fight for it. Yes. है ना? तो Yes. आप करके देखो हाँ. कि क्या है. नहीं तो हम मुझे. लोग यहाँ तक आ सकते हैं. It's an odd kind of life, so called. हाँ. But it's also combination. These are the combinations. But individually, you have to be very strong. Yes. This is normal. We are strong. We are self-sponsored. We can manage everything. This is our strength. We, from the very first day, we know we have to fight. We choose art forms. Yes. We know art forms. If you are in art form, you have to fight. You Yeah. know? So Yeah. we make our child understand that, okay, Yeah. this life is different. You have to Yeah, yeah. respect it. Yeah, yeah, definitely. मतलब So कोई they अगर are also born and brought up kind of. बिल्कुल. Yeah, they कोई are अगर born and brought military up kind of. कोई अगर military But में जाए. the positive thing is that I put my son in private school. I could afford it. Yes. I could put my son in
very good in love. I don't know what is normal, what is that normal. But, you know, we are also in a society, we made our society by ourselves. Yes. And we are successful. Yes. You know, Yes. he's also doing it. Alokparna's son is also doing, you know, as a human being, they are born and brought up with us. We give a beautiful life to them. Yeah. So I would encourage everyone, come, test this life. This is a good life. Yeah. You have struggle. Each and every life has a struggle. True. Very, very There true. is no one can say I'm 200% happy. Yes. Successful life. It's a disgusting word. No. There are some ups and downs. Because we are, you know, we are kind of people. We know that it is going, it's coming. Our life is from the very beginning point. We know we have to make it. Yes. And now we have to go through it. For future, tomorrow, we don't know anything about it. We have to eat food according to tomorrow. We have to take our decisions according to tomorrow. We don't know what is going to happen. So this is normal to us. Yeah. This is normal to us. Yeah. This is artist's life. This is normal to us. Even we stood up with it. Yeah. I would love to say people come and run and see how we are, and you feel how we are. And you know, this is success. As a mother, whatever the relation, this is your success is in your hands. Yeah. We are successful. We are living. Yeah. We are enjoying our life. मुझे यहाँ एक मतलब बात मतलब याद हो रहा है कि जैसे कि मिलिट्री में मतलब फौजी में अगर कोई जाए ना तो उनको पता ही है कि फौजी में जाने में तो खतरा है, जीवन का लाइफ रिस्क है, पर फिर भी उसका जो सम्मान है इसलिए वो लोग जाते हैं. अगर जो मतलब जो प्लेयर्स है वो भी जब मैदान में जाते हैं खेलने में कभी भी उसका मतलब चोट लग सकता है, ये उनका मतलब उसके साथ साथ वो जो मतलब प्रोफेशनल जो हैजर्ड बोले या प्रोफेशनल जो मतलब क्या बोले मतलब एग्जैक्ट वर्ड मुझे आ नहीं रहा है कि उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें हैं. तो ऐसे ही हमारे कलाकारों के जीवन में जो अनसर्टेनिटी है वो तो है, पर उसका भी मजा है, उसका भी वो अगर चैलेंज मजा है, उसका अलग भी मजा है. उसका अगर चैलेंज के तौर पे कोई ले तो वो तो सभी में है. फौजी में जो जाते हैं उनका तो हमेशा वो तो how you see the life, how you see the life. Yes. No, if it is a straight line, it's not a life. Yeah, it's always ups and downs. Are more colorful. Yes. You know, I don't know what is going to happen tomorrow. Yes. Nobody knows in this world what is going to happen tomorrow. Yeah. Right? But we are saying that. Yeah. We are saying that we don't know what is going to happen tomorrow. We are alive today. Come on, do it. Yeah. Nobody knows what is going to happen tomorrow, but we know more than others. But if we have a successful life, I think it's a successful life. Yes. I enjoyed everything. You know, I didn't enjoy the struggle. It was a struggle. Definitely, it was struggle. But that was part of life. And now success then. You the overcome. Success came afterwards. You overcome. Right. So this is a normal life. Sometimes good, sometimes bad, sometimes up, sometimes down. We manage it. We are alive. Yes. So very good. So no, very as an inspiring. artist, I would encourage. Be positive. The first thing is be positive. Don't leave Kathak. Yes. Do Riyaz. Yes. Come on, respect your teacher and teach your next generation. I teach my son. Our life gives your life. Right? I don't know what is sacrifice, but this is your life which is given by us. Right? So respect it. Right? So I think they should have whatever. He's not he came just like that. He jumped up to a life. And there's lots of things involved. Hey, and we are very proud. I'm very proud that where I am. Yeah. Now I'm really feeling free. Yeah. I'm feeling free and enjoying it. Yeah. That's why I told you, you have mostly done your duties, all your duties as a of course. As a daughter. I could
wife, just out. as a This is mother. life, it's my life. I enjoyed it. Whatever I have done, I enjoyed it. Yes. If I did something for my in-laws' house, it was my life. I enjoyed it. Yeah. And I'm very happy for that. Yeah. I don't want to think about, yes, struggle was there. I had to be very strong. But at the same time, I was positive. Yet I could do it. I could do it. And it should be the spirit. Be positive. Fight for it. If life is a life without fight, that's not a life. Good. Alokparna? হ্যাঁ বল Hi. For the future generation, what's your suggestion? ফিউচার জেনারেশনের কাছে আমার কোনো বাণী নেই রে, মানে আমি না। কোনো বাণী ওদের জন্য রাখতে পারবো না, মানে যে তোমাকে এটা করতে হবে, তোমাকে ওটা করতে হবে, এরকম কোনো বাণী রাখতে পারবো না। কেননা খুব কলকাতা অ্যান্ড ভিসিনিটির ছেলে মেয়েরা তো আমাদের কাছে ভর্তি, মানে তোর কাছেও যেমন আর কি, ইয়াং প্রচুর মুখ আমাদের কাছে ভর্তি, যারা নাচ শিখতে আসে, 100 জনের মধ্যে 90 জন ভাবে 6 মাস 1.5 বছর বা 2 বছরের মধ্যে আর্ট ফর্মটা শিখে রাখা যায়, তারপরে চশমা পরে যখন বকাবকি করে শুরু করি তখন পালিয়ে যায়। আবার কিছু জন ভাবে 4-5 বছরের একটা জার্নি, তারপরেই সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবো, দিদি যেমন ঘুরেছিল, গ্লোব ট্রাটার হয়ে যাব, এরকম ঘটবে, ওরা একটা সেট করে রাখে। সুতরাং প্রত্যেকে কেমন করে যে ভাবছে আর কি ভেবে যে নাচটাকে নিচ্ছে, সেটার উপর আমার কোনো কন্ট্রোল নেই। আর আমি কাউকে কোনো ডিকটাম দিই না যে তোমাকে এমনটা করতে হবে। আমি ভাবি যে ওই মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পের মতো, কাউকে একটা বলবো যে তোমাকে কিন্তু চিনি কাল থেকে বন্ধ করতে হবে, তার জন্য আমি বলি 3 দিন পরে এসো, আমি আগে নিজের চিনিটা বন্ধ করে দিই। সেই জন্য আমি সেইটা ভাবি যে আমি যদি কাউকে কিছু বলতে চাই যে তোমার একটা করা উচিত, আমি চেষ্টা করি যেন আমি আমার নিজের লাইফে সেই কাজগুলো করে ওদের দেখাতে পারি যে আমি এইটা করছি। আমাকে যদি কেউ ফ্যামিলি লাইফ ওয়াইজ কেউ বিচার করে যে একজন মা, একজন বউ, একজন ডটার ইন ল যা যা দায়িত্ব পালন করে, তার 50% আমি কিন্তু করিনি। সেটা যদি বিচার করা হয়, আমি কিন্তু 100-র মধ্যে 50 পাবো না, 50 আমি পাবো না। কিন্তু আমি করেছি কি, আমি মেন্টালি আই এম ভেরি কানেক্টেড। ওরাও এটা বুঝে গেছে আমার জার্নির মধ্যে দিয়ে যে ওর কাছ থেকে যে পুরো সময় আমরা পাবো, যে সমস্ত সময় আমাদের কাছে প্রেজেন্ট থাকবে, সবকিছু আমাদের করতে পারবে, সার্ভিস অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড টাইম, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আই হ্যাভ বিন ফর দ্য লাস্ট 20 years সত্যি নাচ এবং রিসেন্টলি নাচ থিয়েটার দুটো মিলে ভয়ঙ্কর রকমের ব্যস্ততার মধ্যে থেকেছি। সেই জন্য সাংসারিক দায়িত্ব আমি সত্যি কিন্তু কিছু পালন করতে পারিনি। ওই জন্য মানে হ্যাটস অফ টু পর্ণাদি যে দুটো ব্যালেন্স করতে পেরেছে। আমি কিন্তু সেই ব্যালেন্স অমন করে করতে পারিনি। আমি কিন্তু সত্যিই ক্যারিয়ারের দিকে মন দিয়েছি। শুধু আমি চেষ্টা করেছি যেটা আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না, সেটা হচ্ছে আমার সন্তানের দেখাশোনাটা, সেইটা আমি মন দিয়ে করার চেষ্টা করছি। এই দিক থেকে কেউ যদি বলে যে আলোকপর্ণা দিয়ে এমন করে কেরিয়ার কন্টিনিউ করেছি যে টোটাল ফ্যামিলি সমস্ত কিছু দায়িত্ব পালন করেছে, আমি কিন্তু সত্যি করিনি। আমি সারেন্ডার করছি, আমি করিনি। তাতে আমাকে কিন্তু ফ্যামিলির লোকের প্রচুর সাপোর্ট আছে, যার জন্য আমি বিপুল একটা সময় আমার নাচে এবং বর্তমানে নাচের থিয়েটার মিশিয়ে দিতে পেরেছি। দিনের মধ্যে 12 ঘন্টা আমি নাচ রিহার্সাল ইনস্টিটিউশন দিলাম, তারপর সারা রাত থিয়েটার রিহার্সাল দিলাম। সেটা কিন্তু আমার বাড়ির লোকেরা আমার সেটার সঙ্গে অভ্যস্ত। আমি তো সত্যি মানে একটা এমনি এক নর্মাল যারা বাড়ির লোকেদের সত্যি সময় দেয়, তার সাথে আমার লাইফটা সত্যি আলাদা। এটা মানে এই সাপোর্ট, এটাকে বলবো সাপোর্ট না, এটা আমার লাইফ, ওরা এমন করে আমাকে মেনে নিয়েছে। আর পরের জেনারেশন কেমন করে নাচটাকে নেবে, ওই যে পর্ণাদি বললো অসাধারণ, কাম লার্ন কাথাক, এনজয় কাথাক, কিন্তু কাউকে আমি বলতে পারবো না যে এটাকে তুমি প্রফেশন নাও। আমি এইটা কাউকে আমি অ্যাডভাইস দেব না যে এটাকে তুমি প্রফেশন নিয়ে নাও। আমি তো আমার কাছে পরের জেনারেশন কেউ যদি আসে, আমি তাকে প্রাণ দিয়ে শেখাবো। আমি যতটা জানি, যতটা পারি, আমি তাকে ঢেলে শেখাবো। অবশ্যই তাকে নাচকে ভালোবাসতে বলবো, কিন্তু আমি কাউকে বলে দেব না যে তুমি কিন্তু এইটাকে প্রফেশন নিয়ে এগো। কেননা এই প্রফেশন, এটাকে শুধু নাচ করে আর শুধু তবলা বাজিয়ে সারাটা জীবন কাটানোর মধ্যে দিয়ে, যেটার মধ্যে দিয়ে আমি আর শুভ গেছি,
অন্যরা সবাই এটার মধ্যে যাওয়াটা এনজয় করবে কিনা আমি কিন্তু জানি না, কিন্তু সাবজেক্টটা এনজয়, সাবজেক্টটাতে এনজয়, এটা শেখাটা, এটা পারফর্ম করাটা, এটা রেওয়াজটা, আর সেইটা এনজয় করবে। এটা তো পর্ণাদির মতো বলবো সত্যি মানে এমব্রেস কাথাক, এটাকে একদম জড়িয়ে ধরো কাথাকে। কিন্তু তুমি এটা প্রফেশন নেবে কিনা সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। যে এটা ভাববে যে আমি কাথাক ছাড়া আর কিছুই জীবনে কিছুতেই আর কিছু করতে পারবো না, পৃথিবীর আর কোনো কাজ নিয়ে আমি কাথাক ছাড়া জীবন কাটাতে পারবো না, সেই রকম যদি উদগ্র বাসনা এবং ইচ্ছে কারুর থাকে, সে নিজেই ডিসিশন নিতে পারে। কেউ যদি আমার কাছে থাকে আমি তাকে প্রাণ ঢেলে শেখাতে পারবো, কিন্তু আমি কোনো বুঝেছি কোড অফ কন্ডাক্ট তৈরি করে দিতে পারবো না যে তোমাকে এমনটা এমনটা করে দিতে পারবে। এবং কাউকে আর্টিস্ট তৈরি করার রেসপন্সিবিলিটিটাও তো গুরু নিতে পারে না, তাই না? সেই জার্নিটা তো আমরা তো শেখাবো, তাদের সামনে একটা এক্সাম্পল রাখবো, আমি এমন করে লাইফটা কাটিয়েছি। যদি সে আমাকে দেখে কোনো ইন্সপিরেশন খুঁজে পায় তাহলে সে কিছু ভাববে। আর আমার কাজ হচ্ছে গুরু হিসেবে, গুরু না অ্যাজ এ টিচার, আমার কাজ হচ্ছে আমি যতটুকু তার কাছ থেকে, উপর থেকে যতটুকু আমার কাছে এসেছে আমি সেটা মন দিয়ে তাকে শিখি, এইটুকুই বলতে পারি, এর থেকে বেশি আমার কিছু বলে। তো থ্যাংক ইউ। আমি একটু বলতে চাই, জাস্ট শেষে একটা কথা বলতে চাই, যে আমরা সবাই যে প্রফেশনটা মানে অ্যাজ এ প্রফেশন নিলাম, উই আর টেকিং ইট অ্যাজ এ প্রফেশন, আমরা কি প্রফেশন হিসাবে নেব বলে নিলাম, না এটা আমাদের কাছে চলে এলো? আমরা এটাকে তো ছেড়ে অন্য কিছুকে ধরতে পারলাম না। আমি প্রফেশন নেব ভেবেছিলাম, আর কোনো অপশন না, আমার কিন্তু আর কোনো অপশন ছিল না, যে আমি কিন্তু নিজের ডিসিশন নাচের কথা চলতে চলতেই ভেবেছিলাম যে নাচটা নিয়ে চলতে চলতে আমি ভেবেছিলাম নাচ নিয়েই থাকতে হবে। হ্যাঁ, আমরা তো অন্য কিছুকে আঁকড়াতে, যেমন ধরো তুমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, তারপরে তুমি একটা চাকরি পাবে, এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেলেদের সাধারণ মাইন্ডসেট, কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই জানতাম যে এটা করে কি হবে কি জানি না, তাই না? সেই জন্য কিন্তু আমরা তো আঁকড়েছি এবং প্রফেশনটা চলে এসছে আমাদের লাইফে, আমরা সেটা নিয়ে চলেছি। এবং আমি তো বলবো যে আমি জানি না সব মানে আদার প্রফেশন, যারা হাই প্রফেশনের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সোসাইটিতে যে সমস্ত প্রফেশনের কথা আলোচনা বেশি করা হয়, তারাও কি পুরোপুরি 100% সিকিউর? আমার কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্ক আছে। এটা একটা আমাদের মতোই হয়তো তাদের লাইফ একটু 19-20, স্ট্রাগলটা হয়তো আমাদের বেশি, কারণ আমরা জানি না যে মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার পরেও আমরা একটা চাকরি পাবো কিনা, তাই না? তো বা এটা কোন দিকে যাবে, আমি টিচিং এ যাব না কোন দিকে যাব, কিন্তু এবং কেউ কাউকে তো তৈরি করতে পারে না, তাই না? মানে এটা তো হয়, এটা তো এমন ভাবে এসে যায় লাইফে যে সেটা তো আর ছাড়া গেল না, তাই না? আমার কি আর কোনো চয়েস আছে? আমার কিন্তু আমি মানে এসে না, আমার তো চয়েস ছিল, আমিও তাই, আমার চয়েস থাকা সত্ত্বেও আমি যাইনি, কারণ আমিও যাইনি, চয়েস ছিল তবু যাইনি। আমি একদম ছোট থেকেই, আমার মনে আছে ক্লাস, আমি জাস্ট এখানে শেয়ার করছি, ক্লাস 5-এ আমাদের লিখতে দিয়েছিল এম ইন লাইফ, তো তখন থেকেই আমি লিখতাম ডান্সার হব। কি করে হব, কি হব সেটা জানতাম না, কিন্তু আমি ডান্সারই হব, মানে তাতে আদেও হব কিনা জানতাম না, কিন্তু ডান্সার হব। হ্যাঁ, এবং এখনো ডান্সার হয়েছি কিনা জানি না, কিন্তু নাচটা করেই জীবন চলছে, এটা বলতে পারি। এক্স্যাক্টলি এটা ডান্সার হওয়া। আমার যেমন ইংলিশে মাস্টার্স করেছি আমি, কিন্তু সেটা করার পরে মাস্টার্সে আমার ভীষণ, আমার একাডেমিক ক্যারিয়ার খুব ভালো ছিল, কিন্তু ইংলিশে মাস্টার্স করার পর আমি ভয়ের ছুটে আর কোনো পরীক্ষাতে বসলাম না। পরীক্ষাগুলোতে পাশ করে যাব, তারপরে তো সবাই বলবে যে কি চাকরি করছে না, যদি কেউ প্রেশার দেয় তার থেকে বসাই একদম ওখানে সার্টিফিকেট একদম আমি তো এইচএসএ আমাদের কমার্স, তখন ভেবে নিয়েছি কথাকে, আমার এইচএসএ না কমার্সের মধ্যে আমি আমাদের ডিস্ট্রিক্টে ফার্স্ট হয়েছিলাম, কিন্তু আমি জেভিয়ার্স বা গোয়েঙ্কায় ভর্তি হইনি এই কারণে যে ওখানে গেলে প্রচুর সময় দিতে হবে, পড়াশোনায় আরো ঢুকে যেতে হবে, আমি তো হ্যাঁ, ওই জন্য আমি যখন প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে 9-এ ভর্তি হলাম, ওরা আমাকে বলছে তুমি এই রেজাল্ট করে আমাদের কলেজে 9-এ ভর্তি হচ্ছ কেন? আমি সারাদিন নাচবো বলে। তা সত্যি তাই হয়েছিল। এবং কমার্সেরও রেজাল্ট ভালোর পরে, মানে গ্রাজুয়েশনের পরে আমি আর পড়লাম না, বললাম যাক
জেনারেল এডুকেশন হিসেবে গ্রাজুয়েশন হয়ে গেছে, আর নয় এইবারে রবীন্দ্রভারতীতে গিয়ে মানে নাচ নিয়ে পড়ো, মানে এইটা আর কি। সেখানে কেউ এতটা ভালোবাসতে পারছে কিনা হ্যাঁ সেটা তো সে নিজে ফিল করতে পারবে। সেই 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 সবকিছু ছেড়ে দিয়ে। এটা ভালোবাসা থাকলে তো তুমি সেটা থেকে বেরোতে পারবে না, না, তাই না? এটা তো একটা তুমি আমি আমার তো মনে হয় না ওটা থেকে বেরোনো সম্ভব। মানে এত কিছু হওয়ার পরেও আমরা বলছি যে হ্যাঁ আমরা এনজয় করি, একদম কি করে বলছি, অনেক বুকে জোর নিয়ে বলছি যে আমরা এনজয় করি। আমরা পরের দিন কিন্তু আমি আমার ছেলেকে বলবো না পুরোটা তবলা বাজাও, বলবো না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটাই কিন্তু লাইফ। কিন্তু আমরা তো বলছি যে আমি তো বলছি যে আমি নাচটা নিয়ে এনজয় করেছি, আমি চর্চা করি, এখনো আমি নিজের চর্চা পড়াশুনো আমার এটাই ভালো লাগার জায়গা, এটা এখনো বলছি। সেই জন্য বলছি যে যেটা যার ভালো লাগে যদি সে সেটাতে স্টিক করে থাকতে পারে তাহলে লাইফ ইজ বিউটিফুল। মানে অনেক স্ট্রাগল আছে, আমি অনেক অন্য প্রফেশন থেকেও অনেক স্ট্রাগল শুনি, অবশ্যই তাই, যে ভীষণ ভীষণ স্ট্রাগল শুনি। না ডাক্তার হলে সব ডাক্তারের কাছে কি আর সব পেশেন্ট যায়? সব ডাক্তারের কি আর মানে হাই রেট মানে ফিজ হয়? এটা তো হয় না, না এটা তো বটে, সব সময় আছে, সব জায়গায় স্ট্রাগল আছে। আমাদের হয়তো আমরা যে জানি এটা আমরা যে এটা আমাদের একটা পার্ট অফ লাইফ, না আমার মনে হয়। কিন্তু তাতেও আমি বলবো যে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে গান বাজনার মধ্যে থাকার। মানুষকে ইন্টারেস্ট করবো আসলে আমাদের মনে হয় কি, আমার যেটা এক্ষুনি মনে হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু মানে কি বলবো সংখ্যাটা খুব কম, ওই জন্য আমরা তাদের ওপরেই বিচার করে আমরা চলি। মানে যারা লাইমলাইটে আসে বা সেই সংখ্যাটা মানে শিল্পীর সংখ্যাটা তো আর মানে প্রত্যেক বছর যেরকম ডাক্তারি পাশ করে গেল কি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে গেল মানে এতজন ডাক্তার হয়ে গেল, এতজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল, কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট তা নয়। আমাদের এইটার কোনো মানে নেই, মানে কি বলবো ল্যান্ডমার্ক নেই যে এইটার পরে তুমি আর্টিস্ট, তোমার সারা জীবন তোমার এটা করে যেতে হবে, এবং সেই যেটা আপস এন্ড ডাউনস এর মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হয়। ওই জন্য এই অনিশ্চয়তার চিরকাল থেকে যায়। হ্যাঁ, আমার মনে হয় তা সত্ত্বেও এই যে শিল্পের যে আনন্দ এটা আমরা নিয়ে চলছি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এটা নিয়ে চলবে, এই বলে আমরা আজকের আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। We are finishing our today's session with this hope, like yes, art will continue with its own glory. Thank you, Parnadi and Alokparna. নমস্কার।